Hello, friends. News from the We Don't Abandon Our Own category. In Khakassia, local authorities have stopped paying the promised compensation to relatives of those killed in Ukraine, who are now complaining that they don't even have money for a funeral. Мужиков очень возмущает, что они, подписывая контракт и уходя защищать родину, месяцами не могут дождаться региональных выплат, так называемых подъемных. Когда приходит груз 200, сегодня максимум, что они получают, 100 тысяч, и то, если они пришли вовремя. Хоронить не на что. Это позор. This isn't shame, my dear. This is stability in Putin's flourishing Russia, feared even by the most reckless. Rare footage of recruitment into the world's second most powerful army. Товарищи, буквально через 1-2 часа вы подпишете контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Наша многонациональная страна, всех возрастов, всех конфессий, всех рас, цветов кожи. Attention! If you are missing a new washing machine or a ceramic toilet at home, if you know how to loot and kill for money, dear respected mercenaries, we are glad to have you. Welcome to Putin's Russia. Вот, помните, что имя вам теперь русский солдат? Did you think a Russian soldier looked like this? No, this is what he actually looks like. Don't get it wrong again. Желаем вам удачи, пусть хранит вас Господь Всевышний и не покинет вас. Воинская удача! Пошли! Military luck, you say? Well, something tells me it won't really save them, coming to fight in winter against the background of white snow. A true marketing genius. Foreign refineries and gas station networks once owned by Lukoil are now about to be sold off for pennies to ExxonMobil and oil giants from Abu Dhabi. Another brilliant masterstroke from Putin. What a move, handing over refining assets to the competition for practically nothing. Stable heating and a toilet inside the house. Is that the minimum a person should have? Let's take a look at the everyday life of an ordinary Putin patriot. Ну что, приехала домой, все мечтают, что показал свой дом, где я живу. Много вопросов задают. Вот мой дом, мой старенький домик. Сейчас покажу крупным планом. И чуть-чуть покажу кухню свою. Поехали. Ну вот, мы заходим в дом. Такой домик у меня. На колеса валяются. Ну, камеры стоят, как обычно. Потому что много-много пи***ю воруют в узбеки. Нас встречает машинка стиральная. In horrible Europe, people give away washing machines for free. In Great Russia, they install security cameras to protect the washing machine from being stolen. Вот вход в дом, пожалуйста. Холодильничек. Боба подарил, подписчик мой. За 50 косарей мне подарил холодильник. Вот такой холодильничек подарил. Завтра мы с дедом решили, конечно, заниматься печкой. У нас печка вся развалилась уже. Вот. Так что сейчас будем сбор открывать на печку, ребят. What could be more wonderful than heating your home with firewood in a country that has so much gas and oil it no longer knows who to sell it to? Category: High technology of the richest country in natural resources in the field of military logistics. Братан, ему... Чё за аппарат? Сколько лошадей? 120-ки, да, Тась? Do you think this is the worst they can do to innocent animals? Boris Melnichenko, yet another billionaire deputy loyal to Putin, has proposed sending stray dogs to the front lines to use them for mine clearing. Ребята гибнут, потому что они подписали контракт. Это законно. Общественные организации, которые стоят на защите животных, ну давайте, может, их в другую категорию переводить. Так может нам подумать хорошо и перевести всех этих животных в разряд военнообязанных, военнослужащих и отправить их туда прочесывать минные поля? А почему бы нет? Why not send those fat deputies, the ones who started the war and voted for Putin, to sweep the minefields themselves? Something tells me their weight would make them a lot more effective. Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends. Thank you. In Ishim, Tyumen region, a van with a loudspeaker drives through the streets, urging people to go fight in Ukraine in exchange for debt and loan forgiveness. Иностранным гражданам получение гражданства Российской Федерации для себя и членов семей в упрощенном порядке, а также списание долгов до 10 миллионов рублей, микрозаймы, автокредит, ипотека, потребительские кредиты, достойная оплата труда от 6 миллионов рублей в год. Требования к кандидатам.
возраст от 18 лет и годен по состоянию здоровья. Как заключить контракт? Drunks, the homeless, the unemployed, scammers, debtors, ex-cons, never-cons, doesn't matter. If you've got a pulse, you're already qualified for the world's second most powerful army. Location, Yakutia. The future elite of the country, after returning from the war in Ukraine, now proudly lives in a concrete tent on the street, like homeless people. Уважаемый президент Российской Федерации, министр обороны, сегодня наши два бойца с Якутии, которые сражались за нас, Запорожье, оказались в плачевном состоянии. То есть их выгнали с санатория Золотого берега, ребят, за несоблюдение режима. Пили ребята, не спорю, но выгнали на улицах. They fought for us in Zaporizhzhia from Yakutia. What great guys! They traveled 9,000 kilometers to help. I suggest we thank them in the comments. На протяжении 2 недель ребята здесь обитают, им деваться некуда. Мы их сегодня приодели, прикормили, как говорится, подкармливают. Но обращения в администрацию, чтобы их обратно долечить, никаких результатов нет. Прошу восстановить этих людей на лечение. Прошу всех распространить этот видеоролик, так как эта боль очень серьезная. I suggest adding a new announcement to that van. Who wants to live in the open air like the homeless? Come quickly to sign a contract with the Ministry of Defense. We won't disappoint you. In Putin-occupied Donetsk, water problems persist, but the local authorities aren't too upset. They generously offer people the joy of technical water straight from a well. Сегодня мы начинаем разлив воды из скважины для населения. What's with the sad face? Where's the orchestra? After 10 years of the Russian world, they could have prepared better for such an important day. Вода техническая, пригодная для употребления в хозяйстве, но не для питья пока. To put it even more simply, this water is so you can finally flush your poop down the toilet instead of tying it up in a plastic bag and throwing it off the balcony. Теперь, смотрите, мы очень долго тратили времени для того, чтобы запустить эту скважину. Только 5-я бригада смогла пробурить. While in the decaying West, they grow human organs on 3D printers and prepare for Mars missions, in Russian-occupied territories, they proudly celebrate digging a hole, installing a Chinese pump, running a hose, and getting water. The world's 4th largest economy. A power-drunk, illegitimate old fart has decided to share the goals he's setting for himself. Мы цели даже определенные ставим перед собой об увеличении средней продолжительности жизни. Можно, наверное, довести до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало, так же, как денег. My goal is simple, to live longer and to steal more from you. He said 150 years, so now it's safe to raise the retirement age again. На мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего. For what purpose? Well, of course, to turn Russia into a pariah in the entire civilized world, to keep the economy alive through prayer alone, and to personally go down in history books as Hitler #2. Friends, thank you so much for watching. Despite all the restrictions and censorship in Russia, this channel lives and continues to exist only because of you. So please don't forget to leave a like if you enjoyed the video, subscribe, and drop a comment. I'll never get tired of saying this. The best way to support me is by subscribing to Patreon. It's only $3 a month, and sometimes I offer a 50% discount so everyone can join. There you'll get early access to new videos, personal interaction with me, and already 3 exclusive videos you won't find anywhere else. The first, about how China is destroying Russia's nature for coal mining. The second, a rare banned interview with Putin's ex-wife, Lyudmila. And the third, a frank confession of a soldier who was deceived into taking part in the war in Ukraine. A huge thank you as well to everyone supporting the channel through Buy Me a Coffee. Know that in heaven, a special place has already been prepared for you. Right now, I have 77 incredible patrons. Please, let's hit 80. Not saying goodbye. See you soon.